Сегодня мы поговорим с вами про интересную тему лидерства, которая проходит в рамках проекта «Сколково Insights». Сегодня с нами в студии Алексей Улановский и Джек Вуд, профессора по лидерству бизнес-школы Сколково. Джек, Алексей, добрый день. Рады вас приветствовать. Привет. Привет. Почему тема авторитета лидерства вас заинтересовала? Well, I've always been trying to figure things out even when I was a little kid. And it was clear to me early on that there are adults and there are little kids and there are older kids and big kids and little kids. And that leadership and authority was always going on, and I never quite understood what it meant. But leadership among kids was always easy, you know, so when you're playing sports as a little kid, a bunch of little kids can self-organize into it. And I thought that adults knew what they were doing, and that certainly their leadership would be much more sophisticated. And I found out that actually the kids, the way they split up the teams and decide who's the captain, who the two captains are the best players, and then they alternate picks, and then everybody is on a team, is much more efficient and effective than a lot of decision making at corporate board level. So I was trying to figure out why. Леш, У расскажи меня свою несколько историю. причин, как и Джек сказал, конечно, это касается каждого из нас, про авторитет в любой группе, в которой ты оказываешься. Клиенты, которые приходят ко мне, очень часто приходят с запросом про авторитет, выраженный в той или иной форме. Например, я там -1 от руководителя, от членов правления, от борда, и я начинаю ходить на совещания, но почему-то ко мне никто не прислушивается. Мне очень сложно говорить с ними на равных. Или я вошел в топ-команду, и мне очень сложно с ними быть на равных, потому что они помнят меня еще вот таким джуниором. Да. Ну и в целом, мне кажется, просто сегодня тема авторитета, авторитета лидера, авторитета руководителя — это одна из тем, которая очень, очень актуальна в глобальном масштабе. Ну, спасибо, что ты про контекст заговорил. Я как раз хотела спросить про вот этот особый контекст, когда скорость изменений нарастает. Как это влияет на лидера и на его авторитетность? So if you're adapting to the environment as it shifts and the context as it changes, then you're able to survive. And if you're not able to adapt, then you won't survive as a company or an organization. So it's largely adaptability, and that means being aware of what is changing and what is shifting. If that's based on a real appraisal of what's going on, you're all set. I mean, I think you can manage to navigate the changes. If it's based on an illusion, then you'll have difficulty. Я хочу добавить к тому, что Джек сказал, и это то, что мы очень часто с Джеком обсуждаем, и это то, что недавно отметил в своей самой свежей книге Джеффри Пфеффер, один из классиков исследования тематики влияния власти в организациях, про то, что с одной стороны очень много изменяется, да, и то, о чем мы сейчас говорим, а с другой стороны феномены власти, феномены авторитета, феномены распределения полномочий, авторитета внутри групп, они по-прежнему остаются как 50 лет назад, как 100 лет назад. Мы имеем гибкие команды, мы говорим о том, что лидеры имеют очень много команд, и это действительно осложняет там, способность влиять на какие-то процессы у лидера. Но тем не менее существуют какие-то базовые законы или базовые способы взаимодействия, которые определяют лидерство, которые определяют авторитет в группе. Вы работаете на программе Executive MBA с большим-большим количеством топ-менеджеров, и вы делали недавно исследование на базе этой выборки. Какие выводы основные вас больше всего удивили по поводу именно темы авторитета лидерства? The process is one of constant learning, actually. It's not like you become an academic and a professor and then you go and you lecture people on this stuff. The way we work, or what we try to do, is work with what's going on in a group or what's going on with a class and trying to understand it. There was one time, I think I mentioned it to you, Alexei, where there was a group of judges. We were doing an exercise, and I was trying to make sense, and so they all came from different groups. They were sent out of their groups into this different group. And I was trying to understand the authority and how
sorting process was being done. And so I asked them, okay, time out. I'd like the one of you who feels as though you're most influential and as if you have the most power and authority in this group to stand over by the blackboard. And so one of the guys, he was sort of really energetic, dynamo, sort of take charge kind of guy. He went to stand next to the blackboard. And then I said, okay, now I would like the rest of you to arrange yourself in a line of where you feel you fit in, closer to or further away from the individual next to the blackboard. And so then they all sorted themselves out, and there was a guy at the other end, you know, like he by the window. And it was my impression that he was also one of the more creative and intelligent people in the group. And so I asked them to discuss why they had put themselves in this position, in this particular position. And the guy who had taken the position of most powerful was very sort of task-oriented, driven, hands-on, concrete kind of drive-ahead kind of guy. And the one at the other end was a thoughtful, sort of reflective, trying to understand the way the situation was. And to me, that kind of opened up an explanation of how authority the dialogue of authority actually works within a group, where it's kind of a negotiation among the individuals. And the person that's dominant at the one end may be dominant at an initial point in a group, and oftentimes they get sidetracked or pushed off or something like that, and then other people emerge, so it's a fluid process. And you can't read that in, I mean, you can read authority as a fluid process in groups, but it doesn't mean anything until you see it and actually experience it. And then if you start thinking about all the groups that you've worked in, where the currency of authority shifts from power and noise and verbalness to thoughtfulness and reflectiveness and taking care of other people, then you start to see how complex the concept is and how not simple and academically presented it often is. Вопрос, который нас интересовал, как люди одного статуса, что такое программа Executive MBA? Это собственники, предприниматели, иногда там, топ-менеджеры крупных корпораций, да, они все большие лидеры. И как, оказываясь вместе, где они, по сути, не имеют формальных полномочий каких-то выше-ниже, как проявляется их авторитет, как они завоевывают свой авторитет и как они его теряют. Одна из находок, и это то, что мы с Джеком выделили и заметили отличие, то, что мы назвали primal authority, такое первичное, или на русский можно сказать первобытное авторитет, когда участник в группе завоевывает авторитет благодаря чуть более громкому голосу, чуть большей экспансивной позе, большему говорению, расположению своих вещей. Да. Но также мы заметили, что есть совершенно другой феномен, который мы назвали sustaining authority, и это поддерживаемый авторитет, потому что очень часто люди, которые пришли и которые завоевали внимание группы, завоевали уважение группы, через какое-то время, через день-два, они его теряют, и в лидеры выбиваются совсем другие люди. И нам стало интересно, за счет каких качеств поддерживается вот это распределенное во времени авторитет. Джек, может быть, ты добавишь что-нибудь? Yeah, well, I mean, maybe it's important to make a distinction between leader and leadership. If you ask little kids, children, okay, a class of kids, what is a leader? They'll say the one who goes first. They'll say something like the one who goes first. Okay, so what is first? Is first the first in the chair, to raise your hand, to walk out of the room. What is the first? So they'll give you a very simple definition of leader. And I was at a conference at INSEAD actually with a bunch of leaders, I mean, people in formal leadership roles. There were military officers, there were heads of Big Five consulting companies, there were academics and everything like that, and they were all sitting around saying, we don't understand what leadership is. And I had a hard time believing as I'm watching this, that these are people who lead in real life, they exercise leadership, and that they are confusing themselves because we don't know what leadership is. And the little kid's definition of the one who goes first isn't a bad take. Or something simple, move the group, the company, the country from
from A to B, whatever A and B is. So I don't think leadership is that complex as a process, but the role is one thing and the process is another. And when you look at a group, you can say, who's the leader of this group? Well, that's whoever is in that role at a particular time, and it might be a formal role, you get assigned that role, or it might be an informal role, which is leadership that's a little bit under the table, that moves around a little bit more. And leadership as a process is something that's a fluid process, and that's, I think, what you're referring to. You have primal leadership, which is kind of like dominance or something like that, and you have sustaining leadership, which is able to sustain a position in the movement and the fluidity of a group's change. And that's a different kind of exercise of leadership, to be able to manage that process and to navigate a group or a company or a country in turbulent times by being aware of what is around the boat that you're in, or the sailboat that you're in, or the vehicle that you're in, and not to lose track of the context. Джек, пока ты говорил про детей в песочнице, я вспомнила анекдот, чем лидер отличается от босса. Лидер — это тот, за кем хочется идти, а босс — это тот, от кого хочется убежать. Я добавлю к тому, что Джек Давай. сказал. Это интересно, что черты авторитета и вот этих полномочий и лидерства проявляются уже в 4 года действительно у детей. У меня просто сыну 5 лет, и я очень часто смотрю, как он взаимодействует с другими детьми. И правда, ведь те, у кого есть дети, могут понаблюдать, да, там 3-4 года, 5 лет. Это очень заметно, как выстраивается взаимодействие, кто претендует на лидерство, кому уже дают эти полномочия, дают эти черты авторитета в группе. И есть много исследований как раз из возрастной психологии про то, как этот авторитет завоевывается и кто у детей становится лидером. Чаще всего это ребенок, который инициирует игры, который выступает медиатором между двумя сторонами конфликтующих детей или двумя группами. Да. Очень часто это представитель какой-то группы. Да. То есть человек, ребенок, которому доверяют представлять какую-то мини-песочницу, мини-сообщество. Да. И это действительно проявляется очень рано, но очень важная вещь, которую мы тоже подчеркиваем с Джеком в статье, что авторитет — это не личностная черта. И это очень важно понимать, что авторитет — это не то, что является вашим. Это даже не только про вот рождаются или становятся, это еще про то, что это не внутри, это то, чем наделяют вас извне. И Джек очень часто любит говорить про то, что вас авторизует не только ваш босс, а это ошибка очень многих менеджеров, думать о том, что тебя босс авторизовал, но тебя авторизуют коллеги, тебя авторизуют в конце концов твои подчиненные. Очень интересный, кстати, вопрос ты поднял по поводу авторизации. Бывает такое, что приходит новый руководитель в компанию, у него есть якобы авторизация от непосредственного руководителя, который его нанял, но команда внутри не принимает. Вот что можно сделать такому руководителю для того, чтобы исправить ситуацию? То есть как он может завоевать осознанно вот этот авторитет? It's not like takes initiative. In some groups we can take initiative, in some groups we can't take initiative. So you could take somebody that's like a little chess champion math whiz and you put him on a rink or a football pitch, and he has no authority, but you put him in his chess group and he has lots of authority. He's the president of that. And so the idea is, I think as we grow up or develop, this is certainly what I've tried to do with my kids, is to look around and find out where the domain is where you feel authorized and complete, because then that comes most naturally and you will get authority in there. But if you try to force yourself in a situation where you are not comfortable, where it's not you, because it's more, you'll look more famous or you'll make more money or something like that, then you're actually working against yourself. So it's very situationally dependent, the sense of authority, and therefore the sense of well-being and the sense of personal development. And so if you're smart and you look around, then you'll navigate yourself into a domain where it fits you.
Я слышала, что первые 90 дней – это самый важный вот период для нового руководителя. Какие есть прям вот советы, что нужно обязательно сделать за эти 90 дней? Есть классическое исследование Коттера, которое он провел на огромном количестве SEO. Что делали успешные SEO, компании, которые показывали очень хорошие результаты в первые 100 дней. И одна из ключевых вещей, что они делали, они старались не закрываться в своем кабинете и общаться с максимальным количеством человек. Вверх, вниз, спускаться до самого низа сотрудников, линейных менеджеров, общаться с коллегами, общаться с партнерами, общаться с клиентами для того, чтобы формировать то, что он называет проактивной лидерской повесткой, leadership agenda. Да. Не реактивный, когда ты закрылся, придумал себе стратегию, а потом на тебя начинает сыпаться со всех сторон проблемы или ожидания или запросы. Но ты в коммуникации, во взаимодействии с другими выстраиваешь вот эту проактивную лидерскую повестку. Ну и у людей, видимо, появляется действительно ощущение причастности, да, когда им не сверху навязывают какую-то повестку, а когда они вместе ее разрабатывали. Джек, может быть, ты добавишь? Well, from my perspective, the idea of the 100 days came from writing about politicians, like new presidents and prime ministers. They have a grace period, or a honeymoon, where people are fairly open, where they can start to put things in place if they've thought about the agenda before then, and then they start running into roadblocks. But it also depends on whether you're looking at playing for the long term or the short term. So companies like public companies, where a CEO basically is appointed by the board of directors, is in a different place from a private company or family business, like the Marriott chain or like Schindler Elevators. And so these are companies that I've worked with, Schindler at IMD, and it's a family company, and so they have deep pockets, but they're also looking for the long term. And so the decisions are made not by quarterly reports, the decisions are made on other things. So for instance, they were an elevator company, and they went and bought Westinghouse in the United States, which was an elevator company from Westinghouse, which was like GE, was a kind of a conglomerate industrial company. And then they decided they wanted to find out whether to make escalators. And so they went to one of the major consulting companies and they said, we want to know whether to do escalators. And the major consulting company came back and said, absolutely not. You're an elevator company. You don't want to get into something you're not good at, escalators. They said, screw this. They went down south and they started a greenfield plant with escalators, and now they're the biggest escalator company in the US. I mean, they rival Otis and stuff like that. Because they realized, look, we make elevators, and who buys elevators? It's developers who are building skyscrapers, or big buildings, right? And then who buys escalators? Well, it's people, it's like in train stations and airports and governmental agencies that are building infrastructure and stuff like they build. So it's counter-cyclical. So when it's boom time and there's lots of money flowing around and people are building skyscrapers, we'll sell our elevators. When the economy is having a trouble and then the government is spending to bring things up to speed, then we'll sell our escalators. And so that's what they did. So they were able to sort out, regardless of the consulting companies, to do their own thing. And so that's playing the long game. And so the corporations are, the different, you have to look at the essence of the corporation. If you're coming in as a corporate head and you don't produce profits in, like some unrealistic period, like a year or so, you might get fired or something like that. But if you're part of the family business and you're well educated, and you have a bit of a reprieve from that kind of pressure. And so you're looking at the horizon, and the horizon is a longer term horizon. So you navigate in a different way than walking along looking at your feet and running into a wall, which is what happens with a lot of corporations, I think. А если про деавторизацию поговорить, это же тоже очень часто случается, да, что человек сделал вроде бы все правильно, прошло 100 дней, все хорошо, а потом контекст меняется, и ничего не получается, приходится менять компанию. С чем может быть связано вот это вот ощущение деавторизации, и можно ли что-то поправить в такой ситуации лидеру? Одна из находок, которую как раз мы описываем в статье, это, и мне нравится эта часть,
мне кажется, она одна из самых практичных частей, это про то, как люди теряют свой авторитет. Если говорить про 3 действия, которые, топ-3, которые лишают авторитета лидера, это первое, это доминирование, когда человек старается перекричать или насильственным образом переубедить, когда он вступает в конфликты и так далее. А с другой стороны, противоположное, с одной стороны парадоксально выглядит как противоположное, но тем не менее это тоже фактор, через который люди теряют авторитет. Это паралич, когда человек не знает, куда вести команду или теряется, не просто испытывает сомнения, но выглядит совершенно потерянным. И третий такой фактор, который влиял на утрату авторитета, это излишний фокус на себе, на своих эмоциях, на своих обидках, на своих интересах, а не на команде, не на группе, в которой ты находишься. Вот как только люди становятся слишком зациклены на себе, они слишком говорят «я», они теряют группу, и группа чувствует, что этот человек не может представлять интересы всей группы. Yeah, I mean, the short answer to how to deauthorize yourself is to lose the trust of the people you're working with, actually, full stop. And this has both a good philosophical pedigree, but also experientially you can see it happen right in front of you. So Jean-Jacques Rousseau was the French philosopher from Geneva. And he wrote this book called The Social Contract, right? So the idea is that there's this contract between a government and its people, or there's a contract between a person in a leadership position and the people on his team. And the idea is you don't want to violate that contract because it's not written out. It's not the kind of a contract, like the Americans do with these long 14 pages of things that you sign. It's an understanding. And if you violate that contract, you'll start to deauthorize yourselves. And I have so many experiences that I can give. In one, I was running a program for high potential managers in Denmark, and we were in different groups, and we took a boat to Sweden, and there was a national park in Sweden, and it was the middle of the night, and it was raining, and every consultant had a group of their own. And we basically just followed our groups around as they found their equipment and their food and their tent, and it's raining and all this kind of stuff. And so then they get all their stuff, and there were 2 consultants, a husband and wife, and they were each working with their own groups. And they said to me, we're going to go stay outside the gate of the national park at a hotel so we can shower up and stuff like that. And I said to them, look, I think you better think about that because I'm not sure you want to do that. And they say, well, why? And we're in a different role. We're consultants. That's the students. We've stayed with them long enough. They've got their stuff, and we're going to go, take care of ourselves. And I said, well, I really think that's not a good idea because I think you may end up getting in trouble with your groups. And say, well, no, that's the decision we're making. So they go ahead and they stay out there. So then the rest of us, sleep on the ground in the wet with our sleeping bags with our students, right? So at 6 o'clock in the morning, we get up and we start, each group is starting to cook their own food and stuff like that. And they come out to meet their groups. Well, they were totally isolated from their group. They lost respect of their group. They put themselves in a special position. Джек, мне кажется, то, что ты говоришь, это еще и про какую-то дистанцию власти между лидером и последователями. Твой пример мне напомнил историю, которая, в российских организациях, особенно в крупных корпорациях, скорее норма, чем исключение. Например, когда топ-менеджеры имеют свой лифт, когда топ-менеджеры имеют отдельную столовую и так далее. И здесь я вспоминаю большое исследование, кросс-культурное исследование, которое Эрин Мейер провела, когда она показала, как эта карта авторитета, полномочий, с одной стороны, а с другой стороны, принятие решений, как она проявляется в разных странах. И она действительно показала, насколько разные с точки зрения отношения к авторитетам, разные отношения в разных странах. Например, у японцев они с нами похожи, с русскими похожи тем, что они очень
очень иерархичны, но с другой стороны японцы гораздо больше принимают решения сообща, нежели как бы спуская сверху вниз решения. Да. И, например, скандинавы, у которых у нас было исследование совместно с INSEAD, где мы исследовали председателей совета директоров. И одна из стран, о которой я занимался исследованием, это Дания. И там действительно председатель совета директоров, другая страна и другая глава, которую я писал, это была Турция. Это настолько разное поведение и разные культуры советов директоров, потому что в одном случае очень важна харизматичная роль председателя директоров, с другой стороны решения принимаются очень как бы коллегиально и совместно. Да. Насколько вы думаете, авторитеты нам нужны и почему? The human default is to authoritarian structures, actually, I think. And I think it's hardwired in because the function of leadership, in my opinion, is survival of a group. My experience in working as a psychologist with clients from around the world is the basic structure of our psyches is the same. And the basic structure of our authoritarian systems is the same. So even if you work and live in Denmark, the schools are authoritarian, the churches are authoritarian, the government's authoritarian, the department's authoritarian. Now, how that authority is worked is slightly different. It's like in a softer, more conversant way and not quite as rigid and hierarchical. But you never get rid of the hierarchy. You never get rid of the hierarchy at all. And so if you look across cultures, the dreams clients have, the relations with their fathers and mothers, the sibling rivalry that they have. Look, we've taught in China with me, we've taught here in Russia and in Europe. Basically, the fundamentals are the same. And that means that there are these elements of understanding human behavior that transcend culture, that are universal. And that's why we can read books from other countries and we can make sense of them. We can read books from other millennia and it makes sense to us because our psyches work the same way. And so you see a difference in the way authority is done, but it's always there. You can't get rid of it. You can manage it in a different way, your relationships with your kids, but you're never going to lose the authority. And I think sometimes people tend to say, well, okay, some cultures are more egalitarian, and they might give an example like the United States. The United States isn't egalitarian. It seems as though it's egalitarian. But when you go to, I've had this conversation with many European executives who went to work for the headquarters in the US or the subsidiary in the US of the European company. And they come back to me and they say, I couldn't believe it. And I said, what? He said, well, I thought Americans were sort of like easygoing and sort of like very non-hierarchical and stuff. But we were sitting around discussing an issue and the CEO walked in and said, okay, this is the decision that we're making. Any questions? Nobody had any objections. He gets up and walks out and everybody in the group says, that's the worst decision that we've ever made. And the European looks at, why didn't you say something? Well, you know, I have my family and my kids are in school and stuff like that. The CEO might say, call me Bob. But really it means what in German is Herr Dr. Schultz. Right? The words are different, but the meaning is the same. I'm the one that's in charge. And so conformity is extremely present in the American culture. So you see people conforming on the left and you see them conforming on the right. And they get locked into those positions and then they can no longer understand each other. That happens at a national level, that happens at an international level. Спасибо большое. Мы очень интересно, мне кажется, обсудили все аспекты этой темы. Конечно, не все отдельные аспекты этой темы. Я хотела в конце попросить вас просуммировать самое важное, на ваш взгляд, для лидеров. Что нужно держать в голове, что нужно учитывать для того, чтобы не только не потерять свой авторитет, но и развивать этот авторитет на благо общества, на благо того, чтобы созидать то, во что ты веришь.
Я могу отнестись вот как раз к позитивной повестке, которую мы нашли с Джеком, да, что же помогает приобрести авторитет, и скажу про два вот таких топовых фактора. Первое, руководители, которые получают авторитет в группах, они берут на себя ответственность, и это то, что отличает лидеров, то, что отличает людей, которым мы доверяем. Да, они показывают, что они готовы брать ответственность и нести ответственность за других людей. Это первое. А второе – это внимание и даже где-то забота по отношению к другим людям, внимание, где-то эмпатическое внимание, где-то понимание, где-то просто замечание других людей вокруг себя. А помимо риторических навыков, которые тоже важны, как мы тоже с Джеком заметили, умение убеждать без эмоций, аргументированно, и другие черты, умение показывать результат на своей позиции, что Джек уже упоминал, и то, что тоже мы подчеркиваем в нашем исследовании, в нашей статье, умение показывать какой-то результат, это все важно. Но вот две вот эти вещи, принятие ответственности и внимание к другим, это, наверное, такие очень важные ключевые вещи. Yeah, okay. I mean, I would just build, just to build on that. Yeah, I mean, basically the job of a leader is to get the job done and then to take care of the people while you get the job done. Now, that's the bottom line. Of course, it's a little bit more complex than that, because getting the job done means it gets back to taking the group from A to B. It's like, what's your vision to get, where is B? Where is it that we're trying to go? And so, if you look historically, vision is probably one of the words that's most closely affiliated with a leader, to get the job done. The question is, there's a fine line between a vision and hallucination. And a lot of people, if you look at a list of historical leaders, a lot of historical leaders have confused their own hallucination with the vision that they have. And then you have the vision, you have to communicate it, and then you have to mobilize or motivate people, have the power to get there, and then you have to be able to guide the team there. And that's the core for the primal leadership. That's the basic stuff that you have to get done. So you can see a list of leaders, and it'll include like Hitler and Caesar and Napoleon and Genghis Khan and Nelson Mandela and Mahatma Gandhi. They'll all have to do that, have a vision, communicate it, motivate their people, and then guide the group there. But the difference is the situational awareness and the self-awareness. Are you aware of the situation that your vision is ensconced in? And are you aware of yourself and what your limitations are, and also what your advantages and disadvantages are? And without the situational awareness and self-awareness, then you'll run into a wall. It happened with Napoleon, it happened with Hitler, you'll see it happen over and over again. And so this awareness, this self-awareness, and what we try to do, I think, in my mind, is when we're working with the EMBAs, when we're working with companies to develop their capacity to exercise leadership responsibly, it's to increase their awareness of themselves and of how groups work. And then with that awareness, they're able to take that with them wherever they go. Public organization, private organization, middle level, upper level, it doesn't make any difference, because the basic functioning of the group is going to work the same, and the leadership is going to work the same. In a Western company, in a Russian company, in a Chinese company, it's the same. Спасибо. Спасибо вам большое за ваше время. Было очень интересно.